friends, welcome back to my channel. It's me Adwi, your buddy for learning. Friends, today we will be learning the second part of Basic Science, Unit 1, Reaping Gold from Soil. And if you are new to my channel, please do like, share and subscribe to my channel. On the previous class, we learned about things like seed quality, sowing and sprouting, sexual reproduction and vegetative propagation. On this class, we will be learning the continuation of part 1. Let's get into the class. Have you ever ate a guava? Do you like it? Most of us love it, right? It is a very tasty and juicy fruit. We all know that it has very small seeds. Have you ever thought to grow a guava plant by your own? And if you want the plant to be very tasty and have all the good qualities of the guava that you ate before, what will you do? Is a new guava plant produced usually by planting its stem cutting? How do you plant a guava plant? Yeah, we use the seeds, right? Is there any other way? Yes, we can plant the stem cutting. So we can use either the seeds or the stem cutting. What is the method to produce a new plant with all the qualities of the parent plant? If you want the plant to have all the good qualities of the parent plant, what will you do? നമ്മൾ സാധാരണ ഗുവ എങ്ങനെയാണ് നടാറുള്ളത്? We use the seeds. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ seeds യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ? We can use the stem cutting. അതിൻ്റെ stem cutting യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിനെ നടാം. And if you want it to have all the good qualities of the parent plant, what will you do? അപ്പം അതിൻ്റെ പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ്, അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഉണ്ടാകുന്ന മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസും വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താക്കും? Let's see. What will happen if we plant after sprouting roots on the branches of the parent plant? If we sprout roots on the branches of the parent plant, what will happen? To get that, we do layering. What is layering? Let's see. Layering is a technique of vegetative propagation by which a new plant is produced on the stem by growing roots before it is separated from the parent plant. Layering is a technique of vegetative propagation. What was vegetative propagation? Yes, it is a technique to form new plantlets from the parts of a plant like root, stem and leaf, right? And we can do layering on the branches of the parent plant before it is separated. How do we do that? We sprout roots on the branches. എന്താ ഈ ലെയറിങ്? ലെയറിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. ഹൗ ഡു വി ഡു ഇറ്റ്? അത് നമ്മൾ ഈ പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസിൽ റൂട്ട്സിനെ സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ അതിന് ആ ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് റൂട്ട്സിനെ മുളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ പ്ലാന്റ് വിത്ത് ഓൾ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദ പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ്. ഈ പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസോടെ നമ്മളൊരു പുതിയ പ്ലാന്റിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. We can produce a new plant with all the qualities of the parent plant through layering. It is effective in plants like guava, sapota, apple, custard apple, jamba and other flowering plants. Which are the plants we can use layering the most? Yes, we can use it for plants like guava, sapota, apple, custard apple, jamba and other flowering plants. Let's see what all are the steps we must follow to do layering. Select a branch of the plant from which sapling is to be produced. A first step is to select a good branch which is suitable for us to produce a sapling. നമ്മൾ ആദ്യം അതിന് ഒരു സാപ്ലിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. So how do we select a good branch? What are the factors we must consider? We must select branches which are of brownish color, not a greenish one. നമ്മൾ ഈ ബ്രാഞ്ചസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല മൂത്ത കൊമ്പായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത്. ബ്രൗൺ കളറുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗ്രീൻ കളറുള്ള കൊമ്പുകൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ലെയറിങ്ങിന് അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല. Then is the branch must be pencil thick. The branch that we selected must be pencil thick. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ബ്രാഞ്ച് പെൻസിൽ തിക്ക് ആയിരിക്കണം.
The branches from the main stem are better. ഈ മെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എന്താണ് മെയിൻ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓക്കിൽ നിന്ന് ഒരു നേരെ പോകുന്നിടത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് നല്ലത്. ഇങ്ങനെ വേറെയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത്ര എഫക്റ്റീവായി എന്ന് വരില്ല. Peel off 1 centimeter of bark from the stem in a circular shape. Then we must peel off 1 centimeter distant bark in a circular shape. നമ്മൾ അടുത്ത് എന്താണ് ചെയ്യുക, ആ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ബാർക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിൻ്റെ ആ തൊലി പീൽ ചെയ്തെടുക്കണം. എത്ര ഒരു 1 centimeter ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു 1 centimeter വിഡ്ത്തിലൊക്കെ സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ലൈക്ക് ഷോൺ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ. Cover the peeled off part with a slightly moistened mixture of coconut fiber, soil and sawdust. Then we cover the peeled part using sawdust, coconut fiber and soil. What is coconut fiber? That is coconut husk. Then soil and sawdust. അടുത്തെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക, ആ പീൽ ചെയ്ത് ആ ഒരു ബാർക്ക് പീൽ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഏതൊക്കെ ഒരു മോയ്സ്റ്റൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സ്ചർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്? കോക്കനട്ട് ഹസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചകിരിച്ചോറ്, പിന്നെ സോയിൽ മണ്ണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് സോഡസ്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് സോഡസ്റ്റ്? സോഡസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മരപ്പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരോ വേണ്ടാത്ത വേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഈ മരത്തിൻ്റെയൊക്കെ പൊടി കാണും, അതിനെയാണ് സോഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3 മിക്സ്ചേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് നനയ്ക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോയ്സ്റ്റൻ ചെയ്യുക. മോയ്സ്ചറൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു മിക്സ്ചർ ആ ഒരു പീൽ ചെയ്ത പാർട്ടിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. Cover it with a polythene sheet. Tie both ends with jute twine. Wet it with enough water to retain moisture. Then we will cover it with a polythene sheet. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ മിക്സ്ചർ ആ ഒരു ബാർക്കിൽ ചുറ്റിയുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളൊരു പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി കവർ ചെയ്യും. Then we will tie both the ends of the polythene sheet using jute twine. എന്താണ് jute twine? Jute twine എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചക്കനൂല്. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 2 ഭാഗങ്ങളും ആ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റിൻ്റെ 2 ഭാഗങ്ങളും കെട്ടും. Wet it with enough water to retain moisture. അതിനുശേഷം ഇന്നഫ് വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് കുറച്ച് വാട്ടർ എന്താണ് അതിൽ ഹോൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു പോളിത്തീൻ ഷീറ്റിൽ എന്താണ് ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കുക. വെള്ളം അത്യാവശ്യം വേണമല്ലോ, അതിനെ മോയ്സ്ചർ ചെയ്ത് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡ്രൈ ആയി പോകും. ആൻഡ് why do we cover it with a polythene sheet? It is because when it rains there would be a lot of water. It will get too moistened. That is not needed. Numerous roots will sprout within 2 months. Cut the branch and plant it in a pot till it is ready to be transplanted in the soil. In a gap of 2 months, numerous roots will sprout on that branch. ഒരു 2 months ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്തേക്കും ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ എന്താണ് അത്യാവശ്യം റൂട്ട്സ് ഒക്കെ സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്ത് വരും. ദെൻ വി ക്യാൻ കട്ട് ദ പ്ലാന്റ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ പ്ലാന്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോട്ടിൽ കുഴിച്ചിടാം till it is ready to be transplanted in the plain soil. Take care to plant the sapling in a suitable place, and we must take care of the plant in a suitable place where it gets enough of sunlight, water and other factors. Okay? That is all the steps that we must follow while doing layering. Layering is effective in plants like jasmine, pitchi, mulla, rose, hibiscus, cashew and sapota. Which are the plants that we can do layering? It is like jasmine, pitchi, mulla, rose, hibiscus, cashew and sapota. ഈ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ലെയറിങ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. Layering is also done on branches that grow close to the soil by bending the middle of the branch into the soil. We can do layering also in another method, like we can take the branches that grow close to the soil and bend the middle part of it to the soil and dig it, and then we will have numerous roots sprouted on it after some time. Is there any other method of layering? Let's see. The other methods of layering are serpentine layering, ground layering or simple layering, mount layering and tip layering. Let's see what is serpentine layering.
Serpentine layering works well with viney plants such as grapes, wisteria, clematis, and philodendron. Serpentine layering is a method of layering which we can do it on viney plants like grapes, wisteria, clematis, and philodendron. Serpentine layering എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലെയറിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ന്യൂ മെത്തേഡാണ്. എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക? വൈനി പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് വള്ളിച്ചെടികളൊക്കെ ഉള്ള പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ഗ്രേപ്സ്, വിസ്റ്റീരിയ, ക്ലെമറ്റിസ് ആൻഡ് ഫിലോഡെൻഡ്രൻ. Then is ground layering or simple layering. Part of the stem is buried with the shoot tip out. Ground layering is a very simple layering, very simple type of layering. We can bend the middle part of it with the shoot tip out. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിങ് ചെയ്യുക? ഈ ബ്രാഞ്ച് എന്താണ്, ഈ സോയിലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വളരുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ വളച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താണ് നടുഭാഗം മാത്രം സോയിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുന്നോട്ടേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ടിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ പാർട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് തന്നെ എയറിലേക്ക് വെക്കും. അതിനെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then comes mount layering. Cut the plant bark above the ground about 1 inch in a circular shape. We will cut the plant's bark about 1 inch in a circular shape. എന്താണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുക? ആ ഒരു മെയിൻ സ്റ്റെം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നമുക്ക് വളയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റാത്ത ഈ മെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൽ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ 1 ഇഞ്ചൊക്കെ ഒരു ഹൈറ്റിൽ അത് കട്ട് ചെയ്യും. സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യും, നേരെ കട്ട് ചെയ്യും. Mount soil over it. Roots will appear after 2 weeks where we remove the plant bark. Then we could separate them and plant. Then we can mount soil over it. Over the part where we cut the bark, we can mount the soil. And after some time, after 2 weeks or something, roots will appear. Then after that we can take it out and plant it somewhere else. We can transplant it. Then is tip layering. Dig a hole 3 to 4 inches deep. Insert the shoot tip and cover it with soil. The tip grows downward first, then bends sharply and grows upward. Roots form at the bend and the recurved tip becomes a new plant. Remove the tip layer and plant it in early spring or late fall. This method is successful with purple and black raspberries and trailing blackberries. ടിപ്പ് ലെയറിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെയറിംഗ് ആണ്. അത് ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് പർപ്പിൾ റാസ്ബെറീസിലും പിന്നെ ട്രെയിലിംഗ് ബ്ലാക്ക്ബെറീസിലും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഈ ബ്ലാക്ക്ബെറീസും ഇങ്ങനത്തെ ഈ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ എന്താണ്, നേരെ ഒരു ഫൗണ്ടൻ പോലെയാണ് വരിക. മേലേക്ക് തന്നെ പോയതിന് ശേഷം താഴേക്ക് സാധാരണ പോലെ അത് താഴേക്ക് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ അങ്ങനെ താഴേക്ക് വളർന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് അത് സോയിലിനെ ടച്ച് ചെയ്യല്ലോ. ആ സോയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മളൊന്ന് അതൊന്ന് നല്ലോണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ സോയിലൊക്കെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അവിടെ താനേ റൂട്ട്സ് വന്നോളും. അതിനുശേഷം അത് റൂട്ട്സൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഈ ഷൂട്ട് അതിൻ്റെ ആ ടിപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ വളർന്നത് പിന്നെയും ആ സോയിലിൽ നിന്ന് മുൻപോട്ടേക്ക് തന്നെ വളരാൻ തുടങ്ങും. ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരിടത്ത് പോയി വേറൊരു പ്ലാന്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിനെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടിപ്പ് ലെയറിംഗ്. There are all some examples of methods of layering. Now let us examine some information related to layering. ഇനി നമുക്ക് ലെയറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. Most of the plants can be grown this way. We can grow many plants like this in the method of layering. നമുക്ക് ലെയറിങ്ങിലൂടെ പല പ്ലാന്റ്സിനെയും പല പുതിയ പ്ലാന്റ്സും ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Plants formed from layering do not have as much lifespan as plants formed from seed germination. They will be of smaller size too. The plants that are formed from layering do not have as much lifespan as those plants formed from seed germination, and they will be of smaller size too. ഈ ലെയറിങ്ങിലൂടെ ഉണ്ടായ പ്ലാന്റ്സിനൊന്നും അധികം ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ സീഡിൽ നിന്ന് മുളച്ച ആ ഒരു പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അത്രയും ലൈഫ് സ്പാൻ ഒന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ലെയറിങ്ങിലൂടെ ചെയ്ത പ്ലാന്റ്സിന് ഉണ്ടാവില്ല. അത്രയും ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ എന്താണ്, അത് സ്മോളർ സൈസ് ആയിരിക്കും. സീഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ പ്ലാന്റ്സിനെക്കാട്ടും സ്മോളർ സൈസിലായിരിക്കും ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വളരുക. They have qualities of the parent plant.
they get the qualities of the parent plant. നമ്മുടെ ഈ parent പ്ലാന്റിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന good or bad qualities, ഇതിൽ ഏത് ക്വാളിറ്റീസ് ആയാലും ഈ ലെയറിങ്ങിലൂടെ ചെയ്തുള്ള പ്ലാന്റ്സിന് ഉണ്ടാവും. If layering is done on deceased plants, new plantlets will also be infected. If we do layering on deceased plants, diseased ആയ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ലെയറിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുതിയ വളരുന്ന പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സും എന്തായിരിക്കും, ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും, അതും ഡിസീസ്ഡ് ആയിരിക്കും. Flowering and fruiting of such plants are faster than those in plants formed from seeds. The flowering and fruiting process is done faster on layering plants while doing through the method of layering than those formed from seed germination. നമ്മൾ ഈ സീഡ് ജെർമിനേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെക്കാളും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ഫ്ലവറിങ്ങും ഫ്രൂട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ലെയർഡ് പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. Through this method, we can produce more saplings within a short period. ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സിനെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. We can produce more saplings, more plants using this method. Layered plants do not possess the taproot system. ലെയറിങ്ങിലൂടെ ഉണ്ടായ പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നും എന്താണ് ടാപ്രൂട്ട് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യില്ല. We cannot possess the taproot system on layered plants. They require more care. These layered plants require more care than the others. നമ്മൾ ഇതിന് കൂടുതൽ പരിപാലനം കൊടുക്കാനുണ്ട്. Now here we have an activity to do. With the help of the information given above, write down in your science diary the merits and demerits of plantlets produced through layering. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചർച്ച ചെയ്ത ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മെറിറ്റ്സ് അതായത് ഗുണങ്ങളും ഡീമെറിറ്റ്സ് അതായത് ദോഷങ്ങളും നമ്മുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ കുറിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Let's see the answer of it. The merits are, most of the plants can be grown this way. പല പ്ലാന്റ്സും നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ കഴിയും. They have qualities of the parent plant. പാരന്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും നമുക്കിതിൽ കിട്ടും. Flowering and fruiting of such plants are faster than those in plants formed from seeds. സീഡ് ജെർമിനേഷനിലൂടെ ഉണ്ടായ പ്ലാന്റ്സിനെക്കാളും ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടിങ്ങും ഫ്ലവറിങ്ങും ഒക്കെ. Through this method, we can produce more saplings within a short period. ഒരു കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സാപ്ലിങ്സിനെ ഈ ഒരു രീതിയിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. The demerits of layering are, plants formed from layering do not have as much lifespan as plants formed from seed germination. They will be of smaller size too. These plants do not have as much lifespan as plants from seed germination and they will be smaller size too. അവർക്ക് എന്താണ് അധികം ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ടാവില്ല. സീഡ് ജെർമിനേഷനിൽ ഉണ്ടായ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അത്രയും ലൈഫ് സ്പാൻ ലെയർഡ് പ്ലാന്റ്സിന് ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് എന്താണ് സ്മോളർ സൈസും കൂടി ആയിരിക്കും. If layering is done on deceased plants, new plantlets will also be infected. ഡിസീസ്ഡ് പ്ലാന്റ്സിലാണ് നമ്മൾ ലെയറിങ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിൽ പുതിയ ഉണ്ടാവുന്ന പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ലെയർഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഡു നോട്ട് പൊസസ് ദ ടാപ്രൂട്ട് സിസ്റ്റം. ടാപ്രൂട്ട് സിസ്റ്റം ഈ ലെയർഡ് പ്ലാന്റ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അത് ചെയ്യില്ല. സോ ദീസ് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ലെയറിംഗ്. Friends, that's all for today's class. Let's just take a quick recap of the things that we learned today. First, we learned about the steps of layering and the informations of layering and different methods of layering, right? Friends, if you like my videos, please like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon near to the subscribe button to get notified when I post new videos. It's me Adwi, your buddy for learning. We'll meet again on the next part of my videos. Bye-bye.